Sama saya Arif Boy Cancer. Gini aku mau cerita ya pengalaman aku waktu jalan-jalan kemarin. Kebetulan gue sekamar berdua sama orang lain yang gak aku kenal, baru kenal di situ. Ternyata tidurnya itu ngorok banget. Mungkin kalau gue ngorok tapi nggak separah seperti itu ya. Aku orangnya kalau ada suara itu nggak bisa tidur, jadinya mau nggak mau aku begadang. Dia bangun pagi, baru aku tidur. Nah, makanya sering dalam perjalanan mau ke objek wisata-wisata yang lainnya pasti aku tidur di bus karena kurang tidur karena malam teman ngorok. Jadi mungkin kalian punya pengalaman sama seperti aku tidur bareng sama teman yang ngorok gimana ya, nanti aku selipin juga video dia tidur ngorok tapi aku nggak anuin orangnya, suara tidurnya aja. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama tolong komen, share, like, dan tolong kalau punya info gimana sih kalau punya teman ngorok seperti itu, gimana caranya memberitahukannya ya, jadi biar nggak salah paham, karena emang benar-benar butuh banget istirahat kalau lagi jalan-jalan tur kemana-mana ya. Tolong please yang ngorok harus sadar diri, kalau bisa pergi kemana-mana tuh pilih kamar yang sendiri deh, nambah uang lagi daripada ganggu orang lain ya, aku mohon. Oke, ini ya PT videonya seperti ini.